Okay, Vanakkam, good evening. Okay, who can sing a Devaram song? Sarvesh, Aishwarya, Sridharan, Dakshina Lakshmi. Who can sing a song? Simple song, Toduriya Sevian. Do you all know? Shivaya Tiruchitrambalam. தோடுடைய செவியன் விடையேறியோ தூவன் மதிசூடி காடுடைய சுடலை பொடி பூசியன் உள்ளம் கவர்கள்வன் ஏடுடைய மலரான் முனை நாட்பணிந்தேற்ற அருள் செய்த பீடுடைய பிரமாபுரமேவிய பெம்மான் இவனன்றே. அன்பே சிவமயம் சத்தியமே பராசிவம். So this is our affirmation of faith as Saivites, as worshippers of Lord Shiva. So you can keep repeating this also with Maha Mantra, Om Namah Shivaya. Whenever you feel down, you feel depressed, this is one of the mantras that can help. Om Namah Shivaya. Okay, we'll continue our classes. We have come to half today. Today we'll finishing half of the book. Okay, we have 68 lessons. Today we will do lesson 34 and 35. So we are coming to about half of the lesson. So another half we can finish in a few more months. Then we will see what we want to do. Okay. So I'm committed to finishing this lessons path to Shiva. So today we will do lesson 34 and 35. So from next week, we will start lesson 36 until we finish all the lesson, 68 lessons. You can get the book, Path to Shiva, you can download from Himalayan Academy. The physical copies, I'm not sure where you can buy right now, but we have been distributing for free. When Swamiji's come, we distributed this book for free. He's coming again. Maybe we can get the books. If you're interested, please contact when Swami is here. Okay, lesson 34, 35. நம்ம எல்லா லெசனையும் நம்ம படிச்சிட்டோம். Now we realize how important is religious education. Otherwise, nobody is going to teach this to us. We go to school, you learn languages, maths, science, and other things. Okay, your extra co-curricular activities, you go and learn other things, time management and everything. But religious teaching is missing. நம்ம சமுதாயத்தில் இல்லை. Formal religious education நம்ம சமுதாயத்தில் இல்லை, and it is giving a lot of no, it shows the implications are really, really bad. Okay, நீங்க நம்ம சமூகத்தில் நடக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் காமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஏதாவது ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டா everybody wants to comment in WhatsApp. They want to comment, they want to say our boys are no good, our girls are no good, all kind of comments they give. But nobody wants to think, what have we done for them not to do this? Okay, அவங்க இப்படி செய்யாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம்? ஓகே, அதனால தான் இந்த மாதிரி வகுப்புலாம் நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நிறைய ஆசிரியர்கள் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க மலேசியா முழுதும். ஸோ இந்த மாதிரி வகுப்பு இருந்தால் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லுங்கள், ரிலேட்டிவ்ஸ்கிட்ட சொல்லுங்கள். முக்கியமாக நம்மளோட டீனேஜர்ஸை, our children, our teenagers ட்ட சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக we need to understand. So basic, we need to understand how much is the body, what is the mind, what is the spirit, we have to understand. இதெல்லாம் புரியாமல் நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். ஓகே, ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனை வந்தாலும் ரொம்ப மாட்டிக்கிறாங்க நம்ம பிள்ளைங்க. ஸோ we have to be careful. ஓகே, birth இருந்தால் death இருக்கும். So death is not the end but a new beginning. So if we understand this from a young age, if we understand this, it will be better. We will be ready. Okay, when time comes, we will go gracefully. So that's very important. So how do we
prepare for death is the lesson 34. How do we prepare for death? யாருமே கற்றுக் கொடுக்க மாட்டாங்க. நம்ம அம்மா கற்றுக் கொடுக்க மாட்டாங்க, அப்பா கற்றுக் கொடுக்க மாட்டாங்க, ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸ் கற்றுக் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஒரு குரு தான் கற்றுக் கொடுப்பாங்க, ஒரு சமயவாதி தான் கற்றுக் கொடுப்பாங்க. அதனால தான் இந்த மாதிரி வகுப்பு ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் வரணும், படிக்கணும். Okay, who is going to read? How do we prepare for death? Chandran sir, are you there? Yes, sir. Can you hear me? I can, sir. Can you read, sir? Yes, sir. Okay. How do we prepare for death? Our rishis and holy scriptures assure us that death is a blissful, light-filled transition from one state to another, as simple and natural as changing clothes. ஓகே, இறப்பை பற்றி ரொம்ப கவலைப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஒரு சாதாரண ஒரு சேஞ்சஸ் தான். ஏன்னா நம்ம உடல் தான் இறந்து போகுது. ஓகே, உயிர் மனம் அதெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் இறப்பு கிடையாது. அது போய்கிட்டே இருக்கும், அடுத்த அடுத்த பிறவியை நோக்கி, அடுத்த உலகத்துக்கு அது போய்கிட்டே இருக்கும். அதனால இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் அண்ட் நேச்சுரல் ப்ராசஸ் லைக் சேஞ்சிங் க்ளோத்ஸ். ஓகே, நம்ம உடை மாத்திரம்ல அன்னாடியும் அந்த மாதிரி இந்த உடலை விட்டுட்டு இன்னொரு உடலுக்கு மாற போகிறோம், அவ்வளோதான். இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம கொண்டுட்டு வந்துட்டோமா, மரண பயம்ன்ற ஒன்று வராது. People without knowledge, they will have fear of death, and that will be even more terrible than death itself. Okay, the fear of death. So the fear of death இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது, because it's a very natural process. Okay, sir? It is not a horrid experience to be feared. Yes, it's not a very unpleasant thing to be feared. Okay, it's a normal thing. It's just part of our journey on this planet. Okay. In fact, ancient sages call death man's most exalted experience. Yes, the sages, நம்மளோட சுவாமிஸ், ரிஷிஸ், முனிவர், அவங்கெல்லாம் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. This is one very happy thing. Okay, very pleasant thing. Dying is a very pleasant thing. Exalted experience சொல்றாங்க அவங்க. Okay, it's nothing to be so feared about. Okay. Our soul never dies. Only the physical body dies. Yes, soul never dies. That one part we are clear. Our soul and a few layers of the body never dies, like the mental, emotion, subtle body all never dies. What dies? Only the physical body. And the physical body க்கு வயசாகும், physical body செயல் இழப்பாகும், ஆர்கன்ஸ்லாம் பழுதா போவோம். ஸோ ஃபிசிக்கல் ஆக்சிடென்ட்ல physical body இறந்துரும். பட் மற்ற பாடிஸ் நம்ம எஸ்பெஷலி த சோல் நெவர் டைஸ். ஓகே, சோலுக்கு நம்மளோட ஆத்மனுக்கு இறப்பே கிடையாது. அதாவது நம்ம குடும்பத்தில் யாராவது இறந்துட்டாங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லலாம், அவங்க இங்கே தான் இருக்கிறாங்க, அவங்க எங்கேயும் போகலன்னு கண்டிப்பாக சொல்லலாம். அந்த நம்பிக்கை ஒரு அளவு உண்மை தான். ஏன்னா உடல் தான் போய் எரிச்சிட்டோம், இல்லாட்டி புதைச்சிட்டோம். ஓகே, அவங்களுக்கு காரியம்லாம் பண்ணிட்டோம். மற்றபடி சோல் அங்கே இருக்கு. கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு இலக்கை நோக்கி அது போய்கிட்டு இருக்கும், அவங்களோட சொந்த அனுபவத்தை பொறுத்து. ஓகே, அவங்க நேராக சிவனிடம் போகிறாங்களா, இல்லை அடுத்த பிறவி தேடுறாங்களா, இல்லை கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த அந்தர் லோக்கத்தில் இருக்கிறாங்க, அது அவங்களோட வாழ்க்கையை பொறுத்து இருக்குது. ஓகே, carry on, sir. We neither dread death nor look forward to it, for we know that life, death, and the afterlife are all part of our path to perfect oneness with God. Okay, this is our process. Okay, life, death, and afterlife, பிறப்பு, இறப்பு, மறுபிறப்பு, எல்லாமே இந்த டுவர்ட்ஸ் த பெர்ஃபெக்ட் ஒன்னஸ் வித் காட், இறைவனை நோக்கி நோக்கி போகிற பாதையில் நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் தான் இது. பிறப்பு, இறப்பு, மறுபிறப்பு, இதெல்லாம் சம்பவங்கள் தான். அதனால இது வந்து ஒரு நல்ல விதமாக இதை ஏற்றுக்கிறது, நல்ல மனப்பழக்கத்தை கொண்டு வர்றது இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் கொஞ்சம் முந்தி சொன்ன மாதிரி மரண பயம் வந்து நமக்கு வரக்கூடாது. அது இப்போ வராது. வயசாக தனியாக உட்காந்துருப்போம், வீட்டில் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க, இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் பெட்டில் படுத்திருப்போம், உயிர் போயிருமேன்ற பயம் அது வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்பயும் நம்ம மைண்ட் வந்து மனப்பழக்கத்தை, மனசில் ஒரு பழக்கத்தை கொண்டுட்டு வரணும். இது நத்திங், இது வந்து ஜஸ்ட் அ ப்ரோசஸ். ரொம்ப சந்தோஷமாக கையெடுத்து கும்பிட்டுட்டு நம்ம பாடியை நம்ம லீவ் பண்ணோம். நிறைய பேர் செய்கிறாங்க, எங்கள் பாட்டி செஞ்சுருக்காங்க, நான் பார்த்துருக்கேன். அவங்க லாஸ்ட் பிரெத் எடுக்கும்போது கை நேராக நெஞ்சு மேலே கையை வச்சு அப்படி ஷி லெஃப்ட் லைக் தட். ஓகே, தட் இஸ் கோவிங் கிரேஸ்ஃபுல்லி. ஓகே,
being ready, not fighting with death. Okay, we cannot win this fight. Death is a quick transition from the physical world to the astral plane, like walking through a door, leaving one room and entering another. Okay, Sadhguru gives another example. It's like leaving the physical world to astral plane. Astral plane means the plane, the world that we cannot see with our physical eyes, like walking through a door, leaving one room, entering another. It's just as simple as that. Like கொஞ்சம் வந்து like changing clothes னு சொன்னாரு. இப்ப சொல்றாரு like entering, leaving one room and entering another room. So it's such a simple, natural process. We don't have to fear it. Okay, sir? If we are blessed with the knowledge that our transition may be soon, we fulfill obligations so that we have nothing on our mind except our sadhanas. Okay, once we are old enough, let's say we know we are about to go. So when we are blessed, this is a blessing by itself. We know that we are going to go. ரொம்ப காலம் இல்லை நமக்கு தெரிஞ்ச பிறகு we fulfill obligations that we have nothing on our mind except our sadhanas. Okay, carry on, sir. If We make if we make amends and resolve differences with others, forgiving and letting go of conflicts of the past, so that we are free of guilt and worry, and don't carry these karmas into future births. yes, so இறக்கும் காலம் வரும் பொழுது we make amends, resolve differences. மற்றவங்க கூட பிரச்சனை இருந்தால் அவங்க கூட பேசி அவங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு இதான் நேரம். மற்றவங்களை மன்னித்து வாழ்த்தி அனுப்பக்கூடிய ஒரு நேரம் தான் இது. அந்த மாதிரி தான் மற்றவங்களும் நம்மளை வாழ்த்தி நம்மளை அனுப்புகிற நேரம் தான் இது வந்து அந்த டெத் நியர் வர்றப்ப. அப்போ எல்லா பிரச்சனைக்கும் நம்ம சொல்யூஷன். ஒரு சில பேர்கிட்ட நம்ம 10 வருஷம் 20 வருஷம் பேசாமல் இருந்திருப்போம். We can give a phone call, talk to them, okay, say hi to them, say goodbye to everybody. So that's how we prepare. So title itself, how do we prepare for death? Okay, இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ்ல இருக்கிற சின்ன பிள்ளைங்க படிக்கிற பிள்ளைங்க teenage student, this may not be relevant for you, but you have to know from now that one day we are all going to go, we go gracefully. Okay, so we don't want to bring conflict because all this will become karmas into the future birth. எதெல்லாம் செட்டில் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் செட்டில் பண்ண சொல்றாரு குரு. Carry on, sir. We also execute our will, distributing our possessions and duties, not leaving these tasks to others. Okay, we execute our will. Very important. Okay. ஒரு 200 வருஷத்துக்கு முன்னே நம்ம பிறந்திருந்தோமா நம்ம குரு சொல்ல முடியாது நீங்கள் வந்து வில் எழுதுங்க உங்கள் சொந்தக்காரங்களும் கூப்பிட்டு சொல்லிடுங்க சொல்ல மாட்டாங்க. சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. ஓகே, வில் எழுத சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பாக. 200 300 years ago நீங்கள் ஒரு குருவை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்க. இன்னைக்கு இருக்கிற மாடர்ன் குருஸ் they are telling you the real thing. The real thing that we must do and the facilities are available, so we should do it. Okay, will எழுதுறது, யாருக்கு என்ன பொறுப்பு கொடுக்க போகிறோம், எந்த ப்ராப்பர்ட்டி யாருக்கு கொடுக்க போகிறோம், எல்லா உண்மைகளையும் ஃபேமிலிகிட்ட பகிர்ந்துக்கிறது. இட்ஸ் அ குட் வே ஆஃப் லீவிங் த பாடி. Okay, whatever we want to tell people, what advice you want to give your kids. So these are the time that we should do this. This is part of preparing, and preparing the will is so very important. ஏன்னா நம்ம போன பிறகு கான்ஃப்ளிக் இருக்கக்கூடாது குடும்பத்தில். இப்போ சொத்து ரொம்ப நிறைய சொத்து இருந்தால் தான் வில் எழுதணும் அவசியம் இல்லை. ஒரு வீடு வச்சுருந்தாலும் நீங்கள் அது சரியான முறையில் போய் சேரணும். யாருக்கு போய் சேரணும், உங்கள் மனைவிக்கு போய் சேரணுமா, கணவருக்கு போய் சேரணுமா, நீங்கள் எழுதி வச்சுட்டிங்கன்னா இன்னும் சுலபம் எல்லாத்துக்கும் அந்த பிரச்சனை இல்லாமல் போயிடும். இல்லாட்டி லீகல் அவங்க அங்கங்கே ஏறி இறங்கி ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. These are things that we should consider, when time comes we have to consider all this. Okay, sir. Then we turn to God through meditation, japa, and study of our holy teachings. Okay, so we எல்லாத்தையும் செட்டில் பண்ணிட்டோமா? ஓகே, நம்ம குடும்பத்தில் உள்ள விஷயம், சொந்தக்காரர்கள் நண்பர்கள்ட்ட உள்ள விஷயம், நம்ம வீல், நம்ம சொத்து, நம்மளோட பிலாங்கிங்ஸ் எல்லாம் செட்டில் பண்ணிட்டோமா? Then we can turn to God full time through meditation, japa, and study of our holy teachings, because this will keep us in a very positive mode all the time. We will be very positive. We will have no fear of death. We are going gracefully.
we are thanking everybody. பார்க்குறவங்களாம் வாழ்த்திட்டு மன்னிப்பு கேட்டுட்டு அவங்ககிட்ட ஏதாவது நம்ம தவறாக செஞ்சிருந்தாலும் மன்னிப்பு கேட்டு நம்ம ஒரு தயார் நிலைக்கு நம்மளை ஆக்குறோம். ஓகே சார். Many Hindus go to sacred places to make their great departure, as it is called. Varanasi is the most famous for this. எஸ், கிரேட் டிபார்ச்சர், கிரேட் டிபார்ச்சர். எப்படி பிறப்பை கொண்டாடுறோமோ, பேர்த்தை கொண்டாடுறோமோ, அதே மாதிரி டேத்தையும் கொண்டாடணும், குடும்பங்கள் கொண்டாடணும். ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ கிரேட் திங் தட்ஸ் ஹேப்பனிங். ஓகே, இட்ஸ் allowing the soul to experience something else, something higher, something better. ஓகே, அதனால தான் இன்னைக்கு நான் போன வாரமே உங்கள்கிட்ட காமிச்சேன். வாரணாசி காஷிலெல்லாம் வந்துட்டு அங்கேயே போய் தங்கி அங்கேயே இறந்துறதுக்கு வசதிகள்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க. அங்கேயே அவங்களோட உடல்லாம் எரிச்சிருவாங்க. உங்கள்கிட்ட காமிச்சேன் நான். டெத் ஹோட்டல் இன் வாரணாசி அண்ட் காஷி. வாரணாசி இஸ் காஷி. டெத் ஹோட்டல் இருக்குது. ஓகே, யூ பே ஃபார் த ஹோட்டல், யூ ஸ்டே அன்டில் யூ டை. ஓகே, சி ஹவ் எவ்வளோ ஒரு மெச்சூரிட்டி இருந்தால் இறப்பை வந்து இவ்வளோ ஒரு சுலோபமாக, இவ்வளோ ஒரு நல்ல தன்மையோடு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நம்ம பழக்கப்படுத்துகிறோம். இதான் மனப்பழக்கம். மனப்பழக்கம், யூ ட்ரெயின் யோர் மைண்ட் இன் த ப்ராப்பர் வே. டோன்ட் டெல் லைஸ் டு த மைண்ட், then you are the one going to suffer. You tell your mind from now, this is how it's going to go. Okay, so we are always ready. We are always ready to, and this is a great departure, so it should be celebrated. Okay, வருத்தம் இருக்கும், நம்மளோட சொந்தம் பந்தம்க்கெல்லாம் வருத்தம் இருக்கும். இருந்தாலும் அதை தாண்டி நல்ல ப்ரேயர்ஸ்லாம் செஞ்சு இன்னும் நல்ல முறையோட போகிறவங்கள நல்லபடியாக நம்ம அனுப்பி வைக்கிறது நம்மளுடைய கடமை, இருக்கக்கூடியவங்களோட கடமை. ஓகே சார். It is ideal to be conscious and clear of mind at the time of death. Okay, it's very ideal to be conscious and clear of mind. It doesn't happen to many people, like people who met with an accident, they died on all of a sudden they died. Okay, body vinapachi, so the soul nikka mudiyadhu, the soul had to leave. Okay, but in the hospital, people who are suffering from major diseases like cancer, they roughly know that they are going to go. Time has come, they have to go, body is like giving up. So on the timeline is very ideal to be conscious and clear of mind at the time of death. Okay, so in the time enna nama yosikiramo, that determines where the soul goes. Okay, if you are full of guilt and regret, it will bring it to a lower level, lower locus. Okay, so clear இருக்கிறது is better. Therefore, we minimize the use of drugs and heroic efforts to keep the body alive. Okay, we minimize. Okay, we tell many people tell doctors, okay, take off life support, let my mother go, let my father go. Although some people out of love for their parents, grandparents, வீடுல வந்து கூட பாடி வச்சிருக்காங்க, இன்னும் லைஃப் சப்போர்ட்டை வச்சுக்கிட்டு hoping that they will come out of the coma. Okay, நடக்குது, நிறைய நடக்குது, அந்த மாதிரி நிறைய நடக்குது. This normally is done by people who are super rich. Okay, they cannot let go. They have the money, so they employ people, nurses at home, life support machines, everything. They put it, even keep it at home. I know a friend doing it. Okay, keeping it at home for very, very long. Okay, so இதெல்லாம் வந்துட்டு ஏன்னா இறப்பை பற்றி நமக்கு சரியான புரிதல் இல்லாதனால தான். If we understand that it's a natural process, அவங்க போயிட்டு, that means it's not the end of them. Only one part of them is dying. Only clothes தான் மாத்துறாங்க அவங்க. They're just changing the clothes. Okay, ரூம்ல போய் க்ளோத்ஸை மாற்றிட்டு இருக்காங்க, அவ்வளோதான். அதை வந்து பெருசாக எடுத்துக்கிட்டு அவங்களே இல்லாமல் போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறது ரொம்ப தவறான கருத்து அது. ஓகே, sir, do you know anybody doing what I just told you? They're keeping the body. They give all kind of drugs. Yes. People do that, right? Yes. Oh, very sad. Yes, sir. Very sad. Actually, at the time, as calm, the body is giving up. We should minimize the use of drugs and heroic effects to keep the body alive. There's no point. Okay, there's more suffering. There's more suffering. அந்த டைம்ல அவங்களுக்கு இன்னும் பயம் வந்துடும்.
ஓகே இன்னும் அந்த மரண பயம் வந்துட்டு இன்னும் மோசமா போயிடும். ஸோ நம்ம Some are in coma, sir. Coma. yeah, No? yeah, coma. They're keeping, Ah, sir. yes. For years, they don't want to give up lah, because their parents, their mother, father, so they don't want to give up. So we should minimize so that the body, the soul can live without much problem. Okay. When nearing transition, if hospitalized, we return home to be among loved ones. Okay. Hospitalized na. Doctor is telling another thing, another management, different way to manage this. So many things they will tell, and especially if you have lung infection and all that, they will say they have different kind of treatment. So some they choose to come back home because they know there's no point doing all this. Okay, no point doing all this to be returned home to be among the loved ones. Okay, so a few days you'll be there at home is so much better. Everybody will know, people will visit you, you see their faces, so it's better, it's a more positive way to live. Okay, sir, In the final hours of life, we seek the self God within and focus on our mantra while family keep prayerful vigil. okay, so we seek the self God within. Okay, God is inside of us, right? So we seek God. அதான் இப்பயே மந்திரம்லாம் சொல்லி பழகணும். இப்பயே மந்திரம்லாம் தேவாரம் பாடலாம் இப்பயே பாடணும். அப்பதான் it becomes very handy to you. You can say Om Namah Shivaya. It's not suddenly going to come. Okay. I had very difficult time to explain Marana Bhayam to my own mother. Okay. Very difficult because we have not communicating that kind of languages before. But now, my other uncles, until whenever I have an opportunity, I tell them, these are all natural. You are getting old. It's okay. All right, we can communicate. We should communicate, especially with the old ones. We should all these things. We should start talking openly. Okay, openly. இதெல்லாம் பேசுறது நல்லது. எல்லாத்துக்கும் நல்லது அது. Okay, so we focus on mantra. Why family? அவங்க தூங்காம ப்ரேயர்ஸ்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு ஓகே அந்த பெட்டு பக்கத்தில் இருந்து பிகாஸ் யூ டோன்ட் நோ when it's going to happen. So normally this is the best thing to do. Carry on, sir. At death, we seek the grace of God Siva as we strive to leave the body through the crown chakra at the top of the head, entering the clear white light and beyond in quest of liberation. Okay, the final goal is always liberation, moksha, moksham. அதனால at the time of death, we seek the grace of Lord Shiva, we pray, we sing songs, we say mantras, we strive to leave the body through the crown chakra. இந்த சக்கரால உயிர் போகணும், உயிர் இங்க வெளியாகணும். Sahasrara chakra, the crown chakra. It is known as the crown, the highest chakra. Sahasrara. This chakra, if the body goes out of this chakra, it attains liberation. It is believed that it attains, and that's how people achieve liberation. Liberation சொன்னா மறுபிறப்பு இல்லை. மறுபிறப்பு இல்லாம இருக்கணும்னா இங்க வெளியாகணும். எங்க வெளியாகணும்? This is all through practice, through prayers, and of course through the grace of the God. God or grace இருக்கணும். Then only it happens. But we can strive. We can. That's what Satguru says. We strive to leave the body through crown chakra. Okay, so we can start imagining that we are going to leave through this crown chakra. This is the door out. Okay, at the last moment. So இதெல்லாம் நம்ம சிந்திக்கணும்னு சொன்னா நம்ம முதல்ல கான்ஷியஸா இருக்கணும். We must be conscious. அப்பனா அந்த மன பழக்கம் இருக்கணும். We have to practice the mind from now on. It's not suddenly going to happen. Okay, the knowledge இருக்கு. இவ்வளோ நாள் நமக்கு தெரியாது, இப்போ தெரியுது. So we have to practice all that. So whenever it happen to us, we are ready. When it is happening to others, we also can be helpful to them. Okay, sir. Gurudeva. Death itself is not painful. Death itself is blissful. You don't need any counseling. You intuitively know what's going to happen. Death is like a meditation, a samadhi. Okay, so Sadhguru Gurudeva say you don't need any counseling. That's not the time for you to go and get counseling because naturally your body knows, the soul knows time has come, it has to leave. Death is like meditation, like a samadhi.
Samadhi means you lose yourself. You lose your identity. You lose your ego. You lose your I-ness. நான் வேற இறைவன் வேறன்ற அனுபவம் இல்லாம போற ஒரு காலகட்டம், எல்லாம் ஒண்ணா கலக்கிற ஒரு காலகட்டம். ஸோ அதனால அது வந்து இந்த இந்த நோக்கத்துல தான் அதை பார்க்கணும். This is the right way to look at it. Okay, death is samadhi. Actually, death is achieving samadhi. Samadhi means oneness. Oneness. There is no you and God. There is both become one. Okay, this one thing we can experience because our identity, the body has gone. Now our identity is soul and other subtle uh, part of the self. So we should try to strive to understand that we are going into samadhi. சமாதி நிலையை அடையிறோம். ஒரு இறப்புலையும் அது அடைய முடியும், நடக்கும். அந்த நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கணும். அதுக்காக இந்த இந்த பொறுப்பை நம்ம எடுத்துக்கணும். So we don't need to think it is so painful or not, because it is not. That itself is not painful. அதை பத்தி நமக்கு இருக்கிற அபிப்பிராயம் தான் painful. Death painful இல்லை. Okay, death is a very simple natural thing. Okay, transition only. ஸோ முன்ன உயிரோடு இருக்கிறப்ப இந்த நிலையை அடையிறதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்படுவோம். மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணோம், அது கண்ட்ரோல் பண்ணோம். இப்போ பாடி இல்லை, இட்ஸ் ஈஸியர் டு கோ டு தட் லெவல். ஸோ வி மஸ்ட் ஷுட் டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தட் லாஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப். Okay, an artist captured the cremation fires. The body has been cleaned, wrapped in white cloth, and placed on the pyre of wood. Though natural sadness attends death, there is no reason for fear. Okay, so no fear. இறப்பை பற்றி பயம் இருக்கக்கூடாது. மரண பயம் அறவே இருக்கக்கூடாது. மரணம் என்பது ஒரு தண்டனை இல்லை. It's just a process. Okay, a process. நம்ம எப்படி பிறந்தோமோ அதே மாதிரி இந்த பிசிக்கல் பாடி விட்டு வெளியே போகிறோம். ஓகே, போகிறப்ப ரொம்ப கிரேஸ்ஃபுல்லாக, ரொம்ப சந்தோஷமாக போகிறது நமக்கும் நல்லது, நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் நல்லது. Okay, that is lesson 34. How do we prepare for death? So Gurudeva said, then we turn to God through meditation, japa, and study of holy teaching. So the older we get, whenever we go to temple, we sit down, we meditate. எல்லாமே practice தான். Everything is practice. The more we practice, the more deeper we can go. This is the experience for everybody, right? We know all this. Okay, just a matter of practice. Practice make perfect. So we just sit down. Maybe the first time we don't see anything, but slowly we practice. So after a few years of practice, we will be better to practice meditation, to meditate and enjoy the inner, okay, the inner self. That's most important. That's one of the way we can prepare for death. Okay, that is lesson 34. Okay, but lesson 35 போவோம். Sir, lesson 34 just now, I told you about Marana Bayam. Do you think people really go through that? Yes, sir. Fear of death, huh? Yes, sir. That's common. That's very common, actually. Yes, very common. So we understand, we have the understanding from now on, we have understanding. I think we don't have to go through so much of pain, especially when we are completely helpless. Okay, next lesson. Say, Gurudeva, I saw this picture probably when I was about 18 years old. So the a picture speaks 1,000 words சொல்லுவாங்க. இப்போ நிறைய குரு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்றாங்களோ இல்லையோ, மக்கள் பலவிதமான விமர்சனம் சொல்றாங்க. அவரை கடவுள்னு சொல்லிக்கிறாரு. By this picture, even when I was 18 years old, I understood Gurudeva is telling this is Guru and this is God. Okay, Guru is not God, but ஒரு பக்தனுக்கு அப்படி ஃபீல் பண்ணாது. ஓகே, நீங்க ஒரு சிஷ்யனா இருந்தீங்கன்னா you will think your guru is actually God,
But they never claim. They never claim. Mostly they never claim. But people who spread all these misconceptions, okay, they want to tarnish our image as Hindus. So they create a lot of issues, even through movies, okay? Through movies, நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இது ஆரஞ்சு கலர் போட்டுக்கிட்டு அவர் பல விதமான வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருப்பாரு படத்துல படங்கள்ல அந்த காலத்தில் இருந்த படங்கள் 1950s 60s இந்த மாதிரி நம்மள வந்து நிறைய கொண்டேம் பண்ற விஷயம் நிறைய நடந்திருக்கும். I like this picture. Okay, this is a spiritual depth, mystical master. The identity of the soul with God always exists and awaits man's awakening into realization. So identity of the soul with God always exists. Okay, deep inside us, God's presence is there 100%. It's just waiting for us to awaken through our practice. Okay, what this picture says. இந்த படத்துல என்ன விளங்குது உங்களுக்கு? Sarvesh, Aishwarya, Avneet, what can you understand here? You can say in English or in Tamil. Sridharan, உங்களுக்கு என்ன விளங்கு இந்த படத்துல? Chandran sir, you can see anything? Yes, sir. This I think represents Mada, Pida, Guru, Devam. Yes, Mada, Pida, Guru, Devam. Mother, Father, Guru, Teacher, God. Okay, இந்த 4 முக்கியமான அம்சங்கள் நம்ம சமயத்துல நிறைய இடத்துல இது நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். மாதா பிதா குரு தெய்வம். நான் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் மாதா பிதா கூகுள் தெய்வம்னு. நீங்க கூகுள் இல்லாத குருவே இல்லை. நீங்க எதுவும் கத்துக்கிறோம்னா கூகுள்ல எத்தனையோ குருமார்கள் இருக்காங்க, என்னென்னமோ கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. நம்ம வீடியோ கூடயும் நம்ம பார்த்து சிவா கூடயும் கூகுள் யூடியூப்ல நம்ம அப்லோட் பண்றோம். அதையும் போய் மாணவர்கள் பார்க்குறாங்க. ஸோ தோஸ் who are free, those who miss their class, you can still watch the videos. Because I have recorded all the videos. I'm going to record all every week so that we can do revision whenever we want. We can just go and watch. Okay, why is Satguru so important? Okay, Satguru. Okay, Satguru means someone who teaches the truth. Okay, many Hindus have a Satguru, a teacher of Sat. Sat means truth. ட்ரூத்தை கற்றுக் கொடுக்கறது இருளில் இருந்து நம்மளை நீக்கிற ஒரு ஒரு மகான் தான் சத்குரு. ஸோ why is Satguru so important? Okay, sir, can we start? Me, sir. Yeah. Okay, sir. Anyone hoping to climb Mount Everest would be wise to have a Sherpa by his side, a guide who has been where you want to go. Okay, Mount Everest நீங்க ஏறணும்னா you need a Sherpa. Okay, you cannot simply go. You cannot simply go. Nothing you can do on your own without Guru. Nothing. Basically nothing. Mother, father, our gurus. Mother taught us so much. Okay, இவங்க தான் Sherpa. Sherpa people, professionals who can take you because they have been there. அவங்க நிறைய தடவை ஏறிட்டு இறங்கியிருப்பாங்க, நிறைய பேர் கூட்டு போயிட்டு வந்திருப்பாங்க. அவங்க வேலையே தான், அவங்க லைவ்லிஹுட்டே அதான் ஷெர்பா. பெரும்பாலும் இவங்க வந்து நேபாள்காரங்க, திபெட்காரவங்க, இவங்க தான் இமயமலைக்கு சொந்தக்காரவங்க மாதிரி அன்னாடு ஏறி இறங்குறவங்களாம் இருக்காங்க அங்கே. ஸோ இவங்க கூட போனால் இவங்க நம்மளை ஹெல்ப் பண்ணி கைட் பண்ணி அந்த இடத்துக்கு நம்ம போக நினைக்கிற சம்மிட்டுக்கு நம்மளை கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ ஷெர்பா ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் those mountain climbers, அவங்க எஸ்பெஷலி இன் ஹிமாலயாஸ். ஏன்னா அங்கே ட்ரெயின் வந்து வேற லெவலான ஒரு இடம். Similarly, as we walk the spiritual path, we should not be without a Satguru, an enlightened master who knows truth and can take us there. So this is the important. Why is Satguru so important? Because similarly, just like the Sherpa can guide the people who climb Mount Everest, similarly, as we walk the spiritual path, we should not be without a Satguru.
Now we are with the Satguru, we are studying a Satguru's message. We are actually with him. Okay, we are not listening to just anybody. We are listening to a Satguru. Okay, enlightened master who knows the truth and can take us there. Carry on, sir. The word Guru. The word guru means teacher. Anyone you are studying with may be called a guru, such as a dance guru, music guru, or a classroom teacher. A teacher is important in any area of study because it is difficult for us to see our own weaknesses, but easy for a trained expert. Your mother and father are your first gurus. Yes, mother, father, our first gurus. That's why we say Mada, Pida, Guru, Devam. Guru number thirdல தான் வராரு. அம்மா கற்றுக் கொடுக்குறாங்க, அப்புறம் அப்பா கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டிஸ் காலேஜஸ்லாம் இல்லை. அப்பா தான் யூனிவர்சிட்டி, அப்பா தான் காலேஜ், அப்பா தான் ஸ்கில் கற்றுக் கொடுப்பாரு. அந்த ஸ்கில்லை பயன்படுத்தி தான் மகன் தன் வாழ்க்கைக்கு தேவையானதெல்லாம் சம்பாரிச்சுக்குவார். ஓகே, தெர் இஸ் நோ யூனிவர்சிட்டி, தெர் இஸ் நோ காலேஜஸ். Okay, so Appa is so important. Appa himself is a learning institution. Okay, he teaches how to survive. Okay, he teaches his own trade, how to survive. எல்லாம் அப்பா கிட்ட தான் வரும். ஸோ அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அவங்க. ஸோ அதே மாதிரி சிமிலர்லி ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்தில் வந்தால் we need a Satguru. ஓகே, குரு எல்லா இடத்துலையும் இருப்பாங்க. ஒரு டான்ஸ் டீச்சர் இருக்காங்க. So she teaches, she knows step by step. You want to become a dancer, but only she knows how to go there, how to get there step by step. Or even you want to learn music, you want to learn some instruments, you just have to go through. இதெல்லாம் through தானே, இதெல்லாமே through. Okay, I'm a tuition teacher. I know how to take students where they want to go. Okay, similarly, these Sadgurus, they know how to take us to God. Because they have been there. இந்த பாத்தில் போனவங்க அவங்க, அதனால அவங்களுக்கு தெரியும் நம்மளை எப்படி கூட்டிட்டு போகணும்னு. ஸோ அது நம்ம நம்பிக்கையில் இருக்கணும். நமக்கு பிடிச்ச குரு, நமக்கு ஒத்து வர்ற குரு நம்ம தேர்ந்தெடுத்து நம்ம அவங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகலாம். அதுக்கான வாய்ப்பு பிரகாசமாக நமக்கு திறந்துபட்டிருக்கு. குருனா யாரு? ஜஸ்ட் லைக் ஜிபிஎஸ், யோர் கூகுள் மேப்ஸ், யோர் வேஸ். ஓகே, ஒரு குரு வந்துட்டு ரொம்ப ஜோவியலாக சொல்லியிருக்காரு. ஜிபிஎஸ் மீன்ஸ் குரு பொசிஷனிங் சிஸ்டம். ஓகே, குரு பொசிஷனிங் சிஸ்டம் இட்ஸ் அ கைட். ஓகே, பிகாஸ் யூ டோன்ட் நோ த வே. நம்ம புதுசாக ஒரு இடத்துக்கு போகிறப்ப நமக்கு பார்த்து தெரியாட்டினா நம்ம கூகுள் மேப்ஸ் என்ன சொல்லுதோ கேட்போம். கூகுள் மேப் டர்ன் லெஃப்ட்னா நம்ம டர்ன் லெஃப்ட் தான் பண்ணுவோம், டர்ன் ரைட்னா டர்ன் ரைட் தான் பண்ணுவோம். அதைத்தான் குரு கிட்ட நம்ம எதிர்பார்க்கணும், அதைத்தான் நம்ம கடைப்பிடிக்கணும். ஆனால் நம்ம இன்டலெக்சுவல் மைண்ட் விடாது. இன்டலெக்சுவல் மைண்ட் ஃபைட் பண்ணோம். இல்லை, நான் இப்படி நினைக்கிறேன், குரு இப்படி சொல்கிறாரு, நமக்கு வந்து அது ஏற்றுக்க முடியாது. மைண்ட்னால ஏற்றுக்க முடியாது, இன்டலெக்சுவல் மைண்ட்னால ஏற்றுக்க முடியாது. ஏன்னா அது வந்து ஆழமா நான் என்ற அகங்காரம் அதுக்கு இருக்கு. அகங்காரம் மீன்ஸ் ஈகோ, மீன்ஸ் அகங்காரா மீன்ஸ் யூ திங்க் யூ ஆர் நாட் காட். தட் இஸ் அகங்காரா. பேசிக்லி அகங்காரம்னா அதான். நீங்க நினைக்கிறீங்க நீங்க கடவுள் இல்லைன்னு, ஆனால் குரு சொல்றாரு நீங்க தான் கடவுள்னு. ஆனால் அது விளங்காது. அதுக்கு நம்ம மைண்டை டேம் பண்ணுறதுக்கு தான் we need someone. So we take our mind, we take our intellectual mind and put it under his holy feet. Then just listen to him. That's the only way to get here. That's the only way. Because your mind cannot take you there. Okay? The mind is full of dualism. Good, bad. அதுக்கு ரொம்ப தூரம் போக முடியாது. Survival, number one. For survival, mind is number one. Okay? Very helpful, very useful. But to attain realization, it may not be so useful. So we need Guru's mind. So that is the GPS that take us where exactly the location that we want to go. So this is why Satguru is so important. Okay? நமக்கு தெரியாத பாதையில் நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் தனியாக உட்காந்து நீங்கள் மெடிடேட் பண்ண முடியாது. திடீர்னு ஏதாவது தெரியும் உங்கள் கண்ணுக்கு, அது என்ன? சத்குருகிட்ட தான் பேச முடியாது அதை பற்றி. இல்லை, என்னால் மெடிடேட் பண்ணி முடியல, உங்கள் சத்குருகிட்ட தான் நீங்கள் பேச முடியும். ஹீ இஸ் யோர் ஃப்ரெண்ட், ஹீ இஸ் யோர் டீச்சர், he is your companion, he is someone who is walking with you. Okay, nobody else. In the விஷயத்துல nobody else can guide you. Okay, carry on, sir. Where are we just now? Many Hindus have a Satguru, a teacher of Sat or truth.
A Satguru is a mature soul who has realized God and is able to lead others along the path. Siva is within each of us, shining out through our eyes. But Siva shines out from the Satguru more brightly because he or she is pure and enlightened. எஸ் நம்ம கண்ணிலையும் சிவன் தெரிவாரு இருக்காரு நம்ம ஊர்லயும் இருக்காரு ஆனா ஒரு குரு ஒரு சத்குருவை பார்க்குறப்ப யூ ஹேவ் லுக்ட் அட் their eyes, I have looked at Guru Deva's eyes. It's so bright, shining, huh? Super shining, so bright. They are so pure, they are enlightened. So they are the one who can actually guide us. அதுக்கு தான் இவ்வளோ புக்கு எழுதியிருக்காங்க இவ்வளோ சிஸ்டம் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த சிஸ்டமில் நம்மளோட இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் உள்ள வாழ்க்கையை இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ தட் வி டோன்ட் பிகம் லாஸ்ட் okay because time is changing. That's why we don't only have holy books, we have Vedas, but we also have gurus are the guide of the day. Your books cannot 100% guide you because books sometimes we don't know how to interpret also. Misinterpretation போய் முடிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி விஷயத்தில் நிறைய சமயங்கள் மாட்டிக்கிட்டு தவிக்கிறாங்க. Okay, people misinterpret things, interpret things in a wrong way. So a guru is a living Sadguru is important. Living, the person must be living and he guides you through the issues of our everyday life. Okay, so we have seen great gurus. Ramakrishna Paramahamsa, his student was Swami Vivekananda. இவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் குரு சிஷ்ய ரிலேஷன்ஷிப் குருவோட பக்தி how Guru transfer his knowledge, okay, to his devotee, to his disciple. இதெல்லாம் வந்து ஒரு Swami Vivekananda is one of the highest form of example that we have, that our path, our way is the right way. It is the right way. We have our Gurudeva Siva Subramanian Swami. If you read his life history, you will know how from where to where he has gone. Okay? Today, they are one of the strongest, wealthiest Hindu organizations in the world. They have temples, they have endowments, they have created a system that the endowments, the money that they have in their banks will take care of the temple for next 1,000 years. Okay, they actually don't go around asking for donation. Although we can donate, people do donate. But temple Katrape, Gurudeva created two accounts, one for the temple, another one for the endowment. Okay, let's say to build the temple is 10 million. So another 10 million, they also collect another 10 million to support the temple. So now they take the interest, they take the interest of that money and run the organization. Okay, this is the way to do. I don't think any temple in Malaysia we have done this. Sir, have you heard, sir? Chandra, sir? Yes, sir. Have you heard any of our temples doing like this? Our temples are not as rich as I think. They don't even have the funding, the fundraising like that. These people fundraising, what they did is for the temple 10 million, to manage the temple for next 100 years 10 million. ஸோ ரெண்டுக்குமே டொனேஷன் கேட்டுக்கிட்டே போனாங்க. இந்த காசு எடுத்து அதில் போட மாட்டாங்க, அந்த காசு எடுத்து இதில் போட மாட்டாங்க. வெரி டிசிப்ளின் ஆர்கனைசேஷன். ஓகே, ஸோ now they have built. So this is what we see, living Sadguru can do this. A Sadguru 300 years ago may not have to do things like this, but today we have to manage time, money, we have to manage organizations properly, we have to manage humans also. Okay, human beings also got a lot of issues. Adhanal a guru is always necessary. So his teachings given to Satguru Bodhinanda Velan Swami. Now Bodhinatha is guiding us. We are actually reading Bodhinatha's book, Path to Shiva. Okay, sir? Yes, sir. Where are we now? Thus Satguru shines, the Shiva shines out of Satguru more brightly. Okay? Yeah. Because he or she is pure and enlightened. Thus, we worship the Satguru as Siva himself. பாருங்க, நிறைய அவரு தன்னை கடவுள்னு சொல்லல. குருமார்கள் தன்னை கடவுள்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா அவங்களோட பக்தர்கள், சிஷ்யர்கள் குருவுக்கும் கடவுளுக்கும் வித்தியாசமே இல்லைன்னு தான் பார்ப்பாங்க. அதுதான் உண்மையான பக்தி.
அதுதான் உண்மையான பக்தி. அந்த பக்தி தான் உண்மையிலே உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். அந்த பக்தி தான் உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் கொடுக்கும் உண்மையிலே. ஓகே, ஸோ we worship the Sadguru as Siva himself. But he is not claiming that he is God. He is not. None of our gurus do that. But we people, we think they are actually Siva themselves. Okay, because they have attained the enlightenment. Okay, sir. Continue, sir. The Sadguru. The Satguru is devoted full time to religious life, to upholding Saivism and helping his devotees. Just by living and being, he or she brings peace and blessings to the world. Okay, you see, most of the gurus, people go and meet them. Just being in their presence is already so beautiful, so peaceful. Just you sit there enough already. It's so peaceful, so fantastic. The feeling that you don't get in normal places. Okay, so they are just by living and being, they bring peace, blessings to the world. Okay, a Sadguru. A Satguru is always a sannyasin, one who is unmarried and has renounced all possessions, personal life, family, and friends. Okay, we have experience like guiding our boys to take up sannyasam. So is this a serious decision in life? Okay, ஒரு 18-20 வயசுக்குள்ள அந்த முடிவு அவங்க எடுத்துடணும். இந்த இந்த வாழ்க்கைக்கு போகிறாங்களா, சன்னியாசி ஆக போகிறாங்களா, கல்யாணம் பண்ணி கிரகஸ்தா வாழ்க்கைக்கு போகிறாங்களா, they have to decide. And our Malaysian boys have gone now become Swami also. Okay, there are one or two, they are still there as Swamis. Okay, so they are long way, they have renounced all their possessions, personal life, family, and friends. They don't even go back to their parents' family home. They don't visit they don't attend any funerals. Uncle, auntie die, mother, father die also, they cannot come. Okay, that is sannyasam. Okay, they completely give up worldly life because they have to become full timers. Okay, full time to religious life. So we need these full timers. We need full timers to take care of our religion. If not, we are going to lose. If we are going to have serious problem. Okay, sir. A rare initiation from his guru empowered him with the highest spiritual knowledge and authority. Okay, a guru, a Sadguru actually get a rare initiation from his guru, which empowered him and with the highest spiritual knowledge and authority. The knowledge transition is so beautiful. It's so beautiful, like the Shishya is downloading, like we download something from the internet. They are downloading the knowledge from the Sadguru, so they become also enlightened. So the grace of the guru, their guru, is important. So this is Siva's revealing grace, Anugraha Sakti, in action. okay. This is Siva's revealing grace. Revealing grace நம்ம படிச்சிருக்கோம். அனுகிரக சக்தி வந்துட்டு where you get something to the highest. Okay, when everything that was concealed earlier, all the ego, the symbol of ego and the small person, symbol of ego. One, the ego is taken care of, you get revealing anugraha shakti from the guru. நம்மளோட enemy number one is our ego. Ego is important for us to live as human beings, as a life, but to realize the self, to go deeper, to go to the inner part of us, ego can be a stumbling block. Ego தான் அங்க பிரச்சனையா இருக்கும். அகங்காரம் ஒரு பிரச்சனையா இருக்கும். அகங்காரம் is not a bad thing. It's just for you to survive in the world, for you to be effective in the world, you need to feel that you are an individual. But to go beyond, you have to give up that identity. Okay, then? If your family... If your family has a Satguru to guide it, you are indeed fortunate. He can wisely advise your parents and keep the family strong, harmonious, and spiritually alive. Get to know him, talk to him, and ask questions. He will share his wisdom, help you draw close to God. Okay. So people who have Sadgurus, like in our group, okay, they have Sadguru, Bodhinatha Velan Swami. You can email him, you can talk to him, you can ask him question, you can seek advice.
Okay, so they're keeping the guru as part of the family. It's very important. They don't make major decisions without asking the guru. So decisions are always made from a very high plane, not motivated by ego and uh, lack of information. Okay, so that's always guidance இருக்கும். So அந்த மாதிரி குரு குடும்பத்தில் இருந்தா you are very fortunate indeed. Okay, you are very fortunate, you are very lucky if you have a guru. If you don't have, no worries. Okay, so Guru Deva has told us that you take one step towards the guru will take 9 steps towards you. The moment you think you are ready, guru will appear. No worries. அது நம்ம போய் கஷ்டப்பட்டு தேட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. It will happen to you. No worries. Sir, Guru Deva. The Satguru is the devotee's spiritual guide and preceptor, friend and companion on the path. Having become religion's consummation, the Satguru can see where others are and know what their next step should be. A Satguru is needed because the mind is so cunning and the ego is a self-perpetuating mechanism. It is he who inspires, assists, guides, and impels the Shishya toward the self of himself. Okay. See, the mind is so cunning. We all know the mind is so cunning, and the ego is a self-perpetuating mechanism. Okay, அதுக்கு தன்னை தான் ப்ராஜெக்ட் பண்ண ஆசைப்படும் அந்த ஈகோ so we cannot grow. If we are for too long we are in that state of mind, we cannot grow. So we have to give up that. We have to put it under the guru's lotus feet and take his advice. For spiritual life, you need to take his advice because he is the Sherpa. He has been to Mount Everest. You want to go there, you better follow him. There's no other way. So what is Guru Sishya tradition? Okay, in our religion, we have this parampara. Parampara means Guru Sishya tradition. Padinga sir? The Guru Shishya tradition, parampara, is an ancient Indian lineage system where knowledge, spiritual, artistic, or academic, is transmitted directly from a master, guru, to a disciple, Sishya, through a close personal and often lifelong relationship. It emphasizes dedication, respect, and oral transmission, traditionally within a Gurukulam setting. Okay, so this is traditional. This paramparas in a Gurukulam setting. இப்போ வரைக்கும் இருக்கு. There are still existing Gurukulams in India where people go, the boys, the youth go and learn from Guru and become full-timers. They become full-timers who do serious work to protect, preserve, and promote our Hinduism. So these are our team, okay? Our spiritual team that work tirelessly in Hawaii, who produces Hinduism Today, the magazine, 3 months once, the magazine, who they write books, okay, publications. They do a lot of publication work. Sadhguru has once been invited to White House. Okay, he led a prayer in the White House, in the assembly, American Assembly, I think. So this some great work they are doing. So we are lucky we have a systematic way of learning Saivism, Hinduism, okay? And it is done in a catechism way, which is question and answer. கேள்வி பதில் வாரம் வாரம் அதானே படிக்கிறோம். கேள்வி பதில் ஓகே. இன்னும் 35 முடிச்சிட்டோம். நம்ம 35 லெசன் முடிச்சிட்டோம். ஸோ இன்னும் ஒரு 30+ லெசன் இருக்கு. 68 லெசன் தான். ஸோ எல்லாரும் முடிச்சிருவோம். அதை தொடர்ந்து கிளாஸ்க்கு வாங்க. நம்ம படிக்கிறது very very important because it will slowly change our mind, our thinking, so that we become a more positive person. By understanding truth or near truth, I think we will sail through life in a better way. So Guru Sishya Parampara is very unique to Hinduism, Buddhism, and Jainism. Okay, these 3 religions. Buddhism is very important. Guru Sishya very very important. So these are traditional Indian way of delivering knowledge to the next generation. So
So this at Lush Ashram in Bali, a seeker after truth has approached an enlightened guru, bringing offering of fruits and flowers. The seeker knows the importance of having a spiritual guide. See, this picture is like that because it's actually referring to Bali. Bali Hindus இருக்காங்களா? Bali இருக்கு இது. The tradition is there. That's why this picture, which appears in the book, Path to Siva, actually showed someone from Bali. புக்கில் வந்து மலேசியாவில் உள்ள முருகன் சிலை பார்த்துருப்பீங்க, சிங்கப்பூரில் உள்ள மாரியம்மன் டெம்பிள் பார்த்துருப்பீங்க. Because Hindus, a lot of Hindus live here in Malaysia, Singapore, India. Okay, so Satguru wants to acknowledge the fact that we are all everywhere in the world actually. Okay, so that is the importance. So lesson, why is the Sadguru so important? Okay, finally, question and answers. Lesson 34, 35, 34 is how do we prepare for death? And 35 is why is Sadguru so important? Okay, do we have any questions today? Sir, Yes, sir. When the lesson, sir? Which lesson? 34, 34. 34, yes, sir. Can you explain the part where they say, so that we have nothing on our mind except our sadhanas? Sadhanas, what does that mean in that context? Sadhanas is practices that you do, like meditation, like scriptural study. That is sadhanas. Okay. So this one is saying, if we are blessed with the knowledge that our transition may be soon, we fulfill obligations so that we have nothing on our mind except our sadhanas. Yeah. This is talking about at the. I don't think it's talking about at the time of death, right? It's before dying, right? If we are blessed, okay, if we are blessed with the knowledge at our transition, Maybe that soon. our transition may be soon. அதாவது அந்த இறப்பு வர்றது அவங்க உணர்ந்துட்டாங்க, they know roughly, they know that time has come. For some people, they will naturally know. So we fulfill obligations so that we have nothing except on our mind except our sadhanas. So we only concentrate on our sadhanas. We don't think about anything else because we know the time may be soon. So that is those who are blessed with knowing when. Exactly, those has the blessing. Not everyone. Of course, not everybody will have that. If we are blessed with the knowledge. Yeah. And the next one is the next the same 34. 34. Yes. On the right hand column, the second line. Then we turn to God through meditation, japa. What is japa, sir? Jabam, sir. Jabam with the beats. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Sort of like the rosary beads, is it? Yes. The beats, Rudraksha beats. You have the Rudraksha beads. So you do jabam. Meditation, jabam. Jabam is basically you repeat the mantra. So anything you do repeatedly, the mind will stop thinking for a while, if you keep on doing something. There are many kind of practices in yoga. Idea to tame the mind, just to tame the mind. The mind, you see, suddenly it will be off. It is not thinking anything because you repeatedly saying Om Namah Shivaya and concentrating only on that and counting at the same time. You don't want to go wrong. You count 108. So அப்போ வந்து concentration இருக்கனால, even when you concentrate on your breathing, the mind நீங்களே பாப்பீங்க, நீங்களே feel பண்ணுவீங்க, it will like slow down. Not much thinking will happen. So it has to go maximum control of the mind. That is the use of meditation, japa. And study of the holy teachings, of course, will tame the intellectual mind so that we understand the truth, or we get closer to the truth so that we don't struggle too much. But the jabam, is it counting with the beads? Yes, jabam. They are counting, is it? Yeah, normally it's how many counting is part beads? of it. Pardon? How many beads are in that?
Normally Uh, 108 lah, sir. 108. So One- each time they say something, they have to go, Yes. they'll turn the beat lah, Yeah, turn the beat. to, So to this the next turning beat. the beat and chanting, okay, and thinking about it, but the whole idea is to tame the mind. Right. Okay, sir? So Yeah. that is 34. Yarga, lesson 35 question irka. Lesson 35. Of course, we all agree without guru, we can't learn anything. Okay, even music also we cannot learn. We need a guru. Okay. But problem in the society is anybody who's wearing this saffron, the kavi, actually we should respect them. நம்ம ஆளுங்களே சமயத்தில் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, காவி போட்டவங்களாம் கெட்டவங்கள நினைக்கிறாங்க. திஸ் நாட் யாரோ செஞ்ச தப்புக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் ஒரே கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க முடியாது. ஸோ வி ஹேவ் டு காஷன் அவர் பீப்புள், அவர் யங்கர் ஜெனரேஷன். ஒருத்தவங்க வந்து ஆரஞ்சை வாழ்க்கையில் சூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னால் we just have to அவங்களுக்கு வணக்கம் சொல்லிட்டு நமஸ்காரம் சொல்லிட்டு போக வேண்டியதான். We shouldn't have to have any comment unless they do something bad. You make a police report, there are processes for that, right? But generally காவி போட்டவங்கலாம் கெட்டது செய்கிறாங்க. ஈவன் தமிழ் படத்திலே காட்டியிருக்காங்க நிறைய தடவை. இப்போ தான் படங்கள்லாம் கொஞ்சம் மாறிக்கிட்டு வருது. இப்போ தான் கொஞ்சம் மாறிக்கிட்டு வருது. மற்ற காலத்துலாம் நம்மளாம் சின்ன வயசில் இருக்கப்ப நாங்களாம் வந்து இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் நிறையா. ஓகே, பட்டை அடித்தவங்க தான் விபூதி பூசவங்க தான் கெட்டது செய்வாங்க, கொலை செய்வாங்க, கெட்டதெல்லாம் செய்வாங்க. ஓகே, ஸோ இது இந்த மாதிரி வந்து பிரெயின் வாஷிங் வந்துட்டு மீடியாவில் ரொம்ப நடந்திருக்குது. பட் நவ் இஸ் அவர் டைம், ஏஐ இஸ் அவர் டைம், we can do as many images as we want. Okay, I think we will keep our religion go in a very positive way. There are beautiful images on Instagram. I see people use AI to promote the images of God. Okay, very, very good. மித்த ரிலிஜன்லாம் அவங்க ஃபார்மை நம்பல. நம்ம ஃபார்ம் நம்புகிறோம். நம்மளோட மெயின் திங்கே ஃபார்ம் தான். பிகாஸ் த மைண்ட் இஸ் ஃபார்ம், வி நோ. ஸோ நிறைய இமேஜஸ் வருது, இஸ் பாசிட்டிவ். ஸோ மை மெசேஜ் இஸ் we don't look down on people. We don't have to over respect them. We don't know them, but we cannot condemn all the symbols of our religion. We ourselves do it, then it's not fair. It's not fair at all. Okay, so குருனா அதுக்கு ஒரு மரியாதை நம்ம கொடுத்துடணும். அது யாரோட குருவா இருந்தாலும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. We may not like them, it doesn't matter, but we still have to respect them. Okay, all right, so thanks for joining. We have 33 more lessons to go, so முடிக்க பார்ப்போம் இந்த வருஷம். Okay, so thanks for joining the class. வணக்கம் and good night. Thank you, sir. Okay, bye bye.